Abusiame wajo ema akwaba edeba green TV so emredu si ede o man wofofro mu nsem ayaboabo no se mufon so wajebre asemu senwume no nso kase ewo green TV so no kase mu no nsem bi abeti ebi ene se aban ede ababetu dwese vasna hodo ya chese Ghana fonya ye hwe ni musi betumi dia wo ye na coronavirus no ase etumi etunu sika hodo ya chese opeja akwakotomu bese 17.6 million a obehwema vaccine no etumi abebedu eye oman Ghana mu hase so ena mampena na do dan AKUFO-ADDO begina simpie ni apaso de betu dwase sorry ene kremosum ahodo ye wo oman Ghana masinke beya ensha hodo ni nkofo entumi enfengu akwam sene beya niam ahodo betumi akonkan ede amom eho ebiom so NDC amanyoko mani agye papa ni nyina ene twatwofo pani edema NDC amanyoko ni sma hodo ya chese ode kodam Supreme Court no muso mani agye huye papa ogina ye tumi di adanse ma danse ntumi ko yie edema mo to mo bona baso papa so etumi ahwe ma niam ahodo etumi akoyie ewo Supreme Court on ma chese bibia so ebetumi akonkan edema NDC amanyoko no wei anensam na propambeso mo se enwume no nso kase ewo Green TV so ko Facebook Green TV Ghana okwa like share na ja wo comment na kama na nyina ntete ye hyiemu na bibia nso entumi enkonkan emfa emaye san so follow me ewo Facebook na nabna adepa Instagram na nabna adepa_levels na se nyina ye mwa mo man Ghana entumi mfa ntuma pa emfemfra afa GPRTU na membo kase no mu nkyiremu angaza Abusia mesanso ema akwaba edeba Green TV so enwumre no nso kase eso na mehya kase na se ede ama ode omampena na do dankwa AKUFO-ADDO na kache na mubohwi etumi akwakowura ode ababetu dwase oman Ghana coronavirus ne de sesi ade ya agensem ebuye konmu ewo oman Ghana mu hase nto ne nimpanyifo atena se adwe ho se se na coronavirus etifa eye ewo oman Ghana mu hase nto no ohwe ne yie atoto nyeme yie ma yie etumi ato yie ama chese bibia etumi akoyie ede ama oman Ghana ntino yankopon adom no bie kwan ede ma oman Ghana de a obehwe na sika we kari pan ya peso de boa ema vaccine etumi eba eye oman Ghana mu hase no 17 million a ohwe ni so betumi aba na se vaccine bedu a oman Ghana betumi akwakwo se na ba coronavirus ni bi no entumi endokro yen. COVID-19 tests are free for all Ghanaians at public health institutions. If a Ghanaian citizen returns a positive result, the cost of care at isolation and treatment centers will be borne by government. At the 58th Summit of the Authority of ECOWAS Heads of State and Government, held virtually, it was agreed that the cost of the COVID test for inbound ECOWAS nationals be pegged at $50 United States at the Kotoka International Airport. The cost of the test for non-ECOWAS nationals still remains $150 United States. ECOWAS nationals and travelers who test positive will bear the cost of the mandatory isolation and treatment. Ghanaian nationals, however, who test positive upon their arrival into the country will have their isolation and treatment costs borne by the state. Fellow Ghanaians, in update number 21, I indicated that Ghana is set to procure her first consignment of the COVID-19 vaccines within the first half of this year. Since then, a lot of work has been done towards the realization of this. Our aim is to vaccinate the entire population with an initial target of 20 million people. Through bilateral and multilateral means, we're hopeful that by the end of June, a total of 17,600,000 vaccine doses would have been procured for the Ghanaian people. The earliest vaccine will be in the country by March. The Food and Drugs Authority, FDA, will use its established processes for granting emergency use authorization
for each vaccine in Ghana. As President of the Republic, I assure you that only vaccines that have been evaluated and declared as safe for use in Ghana will be administered. Government will continue to monitor our COVID-19 situation and will remain resolved in ensuring that we are able to return to normal daily routines. I remain hopeful that if each one of us embraces fully the safety protocols and we continue to put our faith in the Almighty, we will emerge strongly from this pandemic. To the revered leaders of our religious organizations, that is our churches and mosques, Omampanyi na nado dankwa AKUFO-ADDO ninsem na mu eno sanso ade tu dwabiem sisen sorry akodro ya chese ewo eye omanga nam hase ni kramusum akodro nso ewo omanga nam hase nyina no oso mu nyina etumi ehwe na nhihya akodro no nom de gu akwam ni nyina enam coronavirus no so mu nyina etumi didi so se ne ebeya omanga na coronavirus betumi etu na sese hu ade afimu osanso echemu biom sese eye ade anka ebeya mpanifo enhwe na anka donsuru mienu pe omuntumi emfa ntoto nyema yie na ese konsore na donsuru mienu pe ni ketumi pon amanhisha hudu bia no etumi de tusu na mu nse ko bebre na ekokonsori na edo ye nipa ena chese besi ewo ye omanga no masento abetu dwa sorry ni nkra musuma hudu ye wo omanga no hase nyina no mutumi enhya ne nso no mu nyina enfo mutuma embo mutuma no no mwa ma coronavirus no ase entumi ntuse hu emfi omanga na yi emu. To the revered leaders of our religious organizations, that is our churches and mosques, I entreat you to enforce to the letter the protocols relating to attendance, i.e. the 2-hour duration, 1 meter social distancing, mask wearing, use of sanitizers, and the presence of Veronica buckets, liquid soaps, and rolls of tissue paper. I note that since the reopening of our schools 2 weeks ago, we have witnessed only few reports of cases among students. I appeal to school authorities and teachers to enforce the guidelines provided by the Ghana Education Service, and I urge the Ghana Health Service to continue their surveillance at the schools so we can contain any reported cases. As we step up public education and enforcement of the protocols and public gatherings, let me also state that regulatory agencies will undertake random checks to ensure conformity with these rules, and the security services will be tasked to enforce them. You do not have to be arrested by the police before you wear your mask. Your workplace should not be closed for non-conformity with the protocols. If there's no urgent reason for you to be outside, please stay at home. Each one of us can help to contain the spread if we continue to practice the measures of social distancing, washing our hands with soap under running water, refraining from shaking hands, and wearing our masks whenever we leave our homes. These measures must be respected by all. I urge you, my fellow Ghanaians, to continue to pay attention to your health, improve your fitness levels, and eat our local foods that boost your immunity. Should you at any time feel unwell or exhibit the most common symptoms of COVID-19, such as fever, dry cough, tiredness, please report to the nearest health facility and get tested. NDC amanyoko no ede ababetu dwase onmunyam for Johnson ASEIDU NKETIA'S mahodro yoko edukodan Supreme Court mani aje papa isansa danse okutumi ko jana nemu etumi edi ye edema NDC amanyoko ne nsmahodro yigu ho baako ni nyina no otumi se ade achese etumi aboa ye papa e ho no mo ene nam so NDC amanyoko ebo na baso se ye de ho twiri wa nya da be ma eni magu ase da bia da nto muguso ehwe se nyama hodro betumi akonkan e Supreme Court wo. We are extremely satisfied with the testimony given by our General Secretary today. In fact, nothing that he has said undermines our case. Indeed, everything he said goes to points to the fact that we are entitled to the declarations that we are seeking.
But several interesting things stood out today. Let me start with the video. The video that they sought to show to try and dent the credibility of the General Secretary didn't happen as they thought it would. In the end, his credibility rather soared. If you watch the video, and I'm sure you all watched it, it is clear from the video that he never said at any point in time that the petitioner had won the elections. In fact, what he did were projections, and rightly so. He stated that based on the 141 parliamentary seats that we had won, the projection was that we would win the presidential slot as well. Those were projections he made. And so they were unable to show from the video that the general said what it is they were trying to prove. So of course they flopped in that regard. The other thing that came out clearly was that there were ever-changing figures from the general's testimony. Now, from their own cross-examination, they describe these ever-changing figures as manifestly erroneous. So when we make the point that based on their own declarations, that's the EC's own declarations, there are errors, we are right. And it has been proven by the cross-examination that they conducted that we do not know what the figures are. Based on her own declaration, nobody got more than 50%. And the declaration I'm talking about is the 9th of December declaration. Adia Bakwa, lawyer, ma the second respondent, EPS Obeye in his cross-examination of our witness, General Mosquito, ne say, Obeye ma we are seeing in our court, and someone yet abaniwe on non NDC impenifu bi e ka ne ho e de tudwa e fa abato no sunsun so no enye no de aba court na wasesa na no in conclusion no onya no kwa authority impenifu e de ababa tudwa se coronavirus yi e ba ye na ke ehwe ne mu se nkofo ahodo mo de haban eye nro e wo eye oman Ghana mu ase no ebalis for no o metumi ahwe no metumi nye nro se ne be oman Ghana coronavirus e betumi akon e de etia enmu na impenifu e de ababa tudwa se dro bi ya aba foforo ye oman Ghana so unya bia na metumi anom na che se coronavirus no etumi abo ho ban e de fi wo ni mimba ni nimma na se wonso wetumi agibina bibia so etumi akwankan e de amawo. Food and Drugs Authority for ya Chanitia FN FDA Ediomonsa Ashase se enubina ya ne din ene ne bima omanfo eni apomuden aso ya wodo e wo man Ghana mhanim se no wo mu ebetumi edisa enubina wei edi djuma e wo COVID-19 brei emu wo mu edi nsem nyina etudwa ene edwada a eno eyodefo ni de di kan afempim nu eni aduonu baako emu na sa nsem wei opanya wo no GPNE se wo mu emfamra emonten so eye ma me ani din ene Delis AA da ko wono ene ye opanyimpa edima FDA na ono ene sanso GPNE esansensan ase se wo mu embra na ofa emeto omanfo anim enu amu ena mami editu dwa se wo mo hyehyeye ene susuya hodo a wo mo digu akwan so ene hyehyemu edi se ebra COVID-19 no eba amonten so no wo mo esesa won ho ediko school pon ya eno ewa santemantemu na chese Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST ho ena omudi omkuku nsaka nyina ikoko piemu ewo honom sene be ya wo mo betumi akeka neoma abom na wo mo ahye se enubna ben ena wo mo keka boma ebetumi abo akoden ewo COVID-19 brenu emu na enu amu ena wo mo nsusuye ene won hyehyeye nyina kwa awieye no ena wo hu se ne bi mai ebetumi aboa etumi akokoden ewo COVID-19 brenu manu tisiu enti na wo mo edi atudwa ene se eyade a ne bi ma ebetumi aboa ama COVID-19 brenu so manfo edidi djuma wo mo hu ebetumi ayedin. Impenifo ya omo eneda Teachers and Educational Workers Union ase ede ababa tudwa essential hodo yomo adwen se ankamu nyoma hodo etumi akama musika ne akade ya oso impenifo etumi di mo no ya etumi akakam nyankom yomo adwen so mkuku nsaka nyamu di gu adwuma no enya adom etumi aye biem na impenifo aso wakada baba tudwa se nkofo achese edon ekuo nyina monhwe na enche bia mo impenifo ekọ asetena etumi akobobo ensam no ho entesi ane de omo ehwe ne muso etumi ahya ase adwada ya etumi akoma
mu akwakwakire omade na se nyoma hodo no etumi akoyie ede amomo. Empanyufo a wɔn ɛda Teachers and Educational Workers Union ano ɛba bɛhwɛ sɛ wɔn any Fair Wages and Salaries Commission for ɛbɛtumi abɔkyenku na nneɛma ahodoɔ a wɔn ɛde to wɔn anim ɛfa wɔn nnwuma ahodoɔ a wɔn ɛyɛ ɛwɔ man Ghana hanom sei no empanyufo ɛbɛtumi ahwɛ na wɔn ama wɔn ho emuayɛ na wɔde saa nsɛm nyina ɛto dwa ɛwɔ mmerɛ a wɔn ɛde wɔn kukunsaka egu fam na kyerɛ sɛ adwuma no ɛnyɛ ade a wɔn ɛbɛyɛ sanse ennyoma ahodo ene akade bi a wo mu di ato aban ene ne mpanyufo anim no enya ade a wo nsa etumi aka eno amu ena mpanyufo a wo mu ena woda Teachers and Educational Workers Union ano esanso edito wo manfo nyina anim se wo mu nsesa won kukunsaka biom na kyese adwoada ya eno eye enei wo mu enko suku ahodo mu na wo mu nsanso nko wonwuma so na kyese wo mu enkonkodi dwuma na wo mu nkoso a na wo mu nhwe aban ene ne mpanyufo anim se wo mu nhyehyeye ene ennyoma ahodo ebisade a wo mu di ato omanim nyina no wo mu ebebre won ho emuaye eno amu ena ochorchorofo panyi a wono ene wo Teachers and Educational Workers Union ano ononyamfo Mark Denchira Kranche enso ene nsemchofo chichi nkomo se wo mu wogidie ye pa se be se afi mu anase adwoada ye mu no mpanyufo a wo mu ka bi ewo mu ebetumi ba be kasa edi ama om na kyese wo mu soso wo makoma atom yim. Frankatufo abedieche edema NDC amanyoko no ewo mfimpinu ni edunumu ya ni din ene Professor Nana Jane OPOKU-AGYEMANG na memne da no ode nani etumi atremu ewo Royal Seed Orphanage honum na cheso nani atremu ya eno ewo ewutu senya West apato empeso ane so ewo January boso ni da ye tos eduasan ewo mfimpinu ni eduonu ebakumu na nenti okonya ne se otumi ekomo ma chede ya chese esombo ankwala eni betumi agi papa ne mahodo ya chese odi bi emomo emokotoku ahodo na ena chese odema mpanyifo so mo hwe no mo no ano afama nkola yi se na be o mo so mo ho ebetumi aho mo drinks ahodo nsa dokodoko nso no ya da odi bi enso eka ho ede mo ne nyama ahodo bebre ene sika nso a esombo anu so betumi aboa ma nkola yi o mo ho etumi ato mo. Frankatuni abedieche edema NDC amanyoko no ewo mfimpim nu eni eduonu abato emu Professor Nana Jane OPOKU-AGYEMANG ena no memne da ewo opepon ne da na etoso aduasa afimpim nu eni eduonu baako emu ordinary etremu ewo Royal Seed Orphanage Home ya eno ewo papa se number 1 ewutu senya West impeso so ewo infinfi mantemu na dio okoko ye nyina ne se wode ennyoma hodo eno ko chiche edema sebe wo mo a wo mawofo aka baabi na kyese enyanka ene awisia eno ode sa ennyoma hodo yi ekoko che wo mo na ennyoma bi etise emo ensadoko sanso ene ennyoma hodo bi a ebetumi aboa ama abrabo mu etumi ayebete sanso eno di sika nso so epeso ede ema wo mo na emra wodi sa nyoma we nyina ehye empanyufo anase wo mo a wo mo hye sebi enyanka ene awisie so no ne nsem a wodi tu wo manim enyina ne se wo mo nje na wo mo nhye se obetumi ede aboa wo mo ebe krakra se ne be ya abofra anase wo mo honum nyina no wo mo nso ebetumi enya so emfaso na wo sanso ede tu dwa se dane da nyina no wo hye anim se wo mo a wo mawofo aka baabi anase wo mo a wo mo ayemra anase wo mo ayemobo ewa abrabo mu ena ya wo pese wode sa edwuma anase sa sikai wode eboa wo mo na wo mo so ebetumi agina brane ewo abrabo mu enu titiru ena kyese etumi epiepia na tiko a wode nani atremu ewo mfinfi mantemu wosanso edit wo manim se ya ade anaso eye ene ne manfo wo mo ate esun ene agyajo a eye Royal Seed Orphanage Home wo mo edito aban ene ne mpanyufo anim enumpo eka ho bi pa na kyese wo mo tutu Amerika ede sa ennyoma kakrai ede ba wo mo nchen emre wode sa ennyoma no ema wo mo no ena mami esanso eto aso edito dwa se wo fa sa kwan we so ede adesrede atotemamufo anaso manfo nyina anim se wo mo enkeka won sa se na wo mo nhwe se obetumi aboa wo mo a wo mo ni bi anaso wo mo maka achi ewa abrabom esanse sa ennyoma no anaso sa eniye no enu etumi eboa ema wo mo mpa wo mo raho anaso wo mo mpa wo mo ni bi no wo mo nso etumi enya anidaso ewa abrabom. So God richly bless each and everyone, help our mom and bringing this item. So God richly bless everyone. We thank them. We are so excited seeing this things. We thank everyone. We urge each and everyone watching this. We need their support in terms of bars, food, clothing, anything you can support with.
Abusuya yentwa homra ye ba edwadie mu ansemu. Abusuya se de ni echemu ewo eye edwade mu ensemu dia chartered accountant for ede aba betudwa se ewo so mutumi ebo amane ma hodo etumi ekonkan ede ma African Continental Free Trade Area se ne ba bibia betumi akoyi o munhye mu kena na no entumi enboa yi papa ne ma ho tonton ne ma ho ade ade so mutumi ye no ema etumi ekọ nanimu. African Continental Free Trade Area Agreement ya yichanitia efren AFCFTA womu edensem atuja na womu nsem a womu kan nyina ekọ edema chartered accountant se womu enhye na entotoye ene nyoma ahodo a womu keka bo mebetumi aboa ama AFCFTA ejumadi etumi ejina brane no womu nhye na womu mfasa nimdie ni nyina embra emontenso na emra womu eye nhyiamudie ene nsem ni bia ebabetoja enyina ne se eyade anwumakoi womu ebehye miaye makomako enson eho asem ena womu eba abebobo ho emiaye bi etise trade policy sanso ena trade facilitation productive capacity trade related infrastructure wobesanso ahwe trade finance sanso ena trade information na omu wi a womu atoaso ewo factor market integration echesesa enyoma ahodo we nyina ena womu eba abebobo ho eho nsem na womu etumi eho senia womu ebetumi ede aboa oman Ghana empuntu anase AFCFTA empuntu enwamu ena ewo hyiamudie no empanyufo ede tu dwa se aman bia ehwese obetumi apemiaye ahodo a womu ebetumi abo won homodin yie papa ewo honom ni nyina ebetumi aboa na ede nwuma ene sika etumi aba na womu enisuade hu na ewo mani so ene nyoma ahodo mpeso mo ema ekonkan ni nyina no womu ebetumi aje enuamu ena womu sanso ede tu dwa se omutumi eye saa enisuade hu anase omuma saa enisuade hu we nyina etumi eba mu dia na chese eyade a AFCFTA na chese afe no ebetumi akwana wieye no na womu enye sika be se $35 billion enu eya afe baako na chese afe baako ne bekwana wie na saa sika pudoi ena womu nsa aka na eno no so wode ko nchichemu nso eyo ha nchichemu aduonu mienu eno ena womu behwe nimbe se emfimpim nu eni aduonu mienu emu womu egusua eka ensama hodo a chartered accountant eba be ya na se dwumadi a womu eba bedi wo honom no ena ononyamfo Mike Opoku team leader ya wosanso eye anase wosanso edi mu brane ewo honom na chese wono ebo adwumaden pa ewo AFCFTA aso eye honom no wodi etu dwa se eyade a ehun behia yie pa se chartered accountant wo mo behwe no betumi acheche omanfo enyoma ahodo eni hia ehia se wo mo di omo ho ehyem sanso ena stakeholders ahodo nso so esese wo mo hwe na wo mo enye omo ho ntiase ewo nyoma ahodo eni akade bia wo mo ayen sanso ntwe homra ye ba ahosepe KASIE. Ahosepe KASIE emu no penyin ya chese eba na nwomtro di mutintiman pan ewo eye obi manso ya nidin ene Kelly ROWLAND adase yankopon eye na dom ama wasanso ache no oba ne neje papa ne busuafo nyina etumi ebo osi Jumtuni ya nidin ene Kelly ROWLAND edi atuja emra wo bo hu deru se ne ba wotoso mienu ade anyame aye na dom asanso asoe no ne mpra etoso mienu na ode tuja se ewo be se eda etoso aduonu baako ewa fimpim nu eni aduonu baako emu ena ne ba ya wotoso mienu ane din eni Noah John na chese yankopon eboa no esoe no asomdwemu ema saa abai ya eno eye oba be mai
omanfo enso eni etumi ehu no na emra a wo fa yefo no wode to dwa se emra na one ne kunu ewo honom no na eyade a wo mu ebobo hu ye pensan se sabre no so na covid-19 eyiniti ewo honom enu nti na wo mu edwen hu ekwan a wo befa so awo abofrei ewo mra covid-19 entumi enka no na se ekwan a wo befa so afa na chese apomode ho sem akonkan ede ama maame no ene ne ba na enkonkofa oye ne anasa semboni bia emfa embrom ene nyankopon aye omadom wasanso awo afa ne ho asanso afa ne ba na wasanso ekasa edifa ne ba edi kan ne chese ono nso eye bema edi eda ne so eye titan na wono nso wo no bese emfimpim nu eni dunan mu ena emfimpim nu eni aduonu ba kom nso so nyankopon asanso edi obabema fofra ne din eni Noah asanso abre no Ebusuya yemfo ye ni anchemu ewo eye obi ema so da Nigeria man no emu ne de ye ni achemu ho no mda betudwa se nipa bonifo bi mu etumi akọ eye Abuja na esemia ya hodro a chese nkrofo mu ni bie na omowofo ewu ede agya nkafo nyina bebe omugu orphanage sa ne beka no ewo potoka se mu no omode aba betudwa se nkrofo ikọ ho no nkola polepole enson ena chese mutumi ekofa ye ho eno betudwa se e kama se nkola no obi mu edimfinsha be sedu edukosi edu miensemu ena nkola etumi edu na so mpanifo guso a ehwese bibia nso ebetumi akoyi ede ama eye nkola yi enyanka makomako enson ya nipabonifo echi wo mu ewo Nigeria capital honom a eno Abuja na enano na wochi a etoso mienu ya ebabetwa mu no ene ebabeto dwa sesa emofra anase nyisa makomako enson yi eyade aposifo eni mpanyimfo ensa aka wo mu na nipabonifo yi ansa na wo mu echisa enkra enson yi wo mu etutu etio ewo honom sanso ena wo mu esese nioma hodo na sa nioma we nyina ekoso ewo pepon ne da na etoso aduonu miensa ewo afimpim nu eni aduonu baako emu na enumu ena wo mu echiche mofra wo mu anya fisha besedu edi kokopem du miensa na enu emu nu wo mu sanso so epempam empanyimfo bi a wo mu ewo edan ahodo mu ena enei ababeto gwesesa empanyimfo eni nkrofo a wo mu echi wo mu ni nyina no eyade a empanyimfo etumi etua sika ama wo mu nsa asanso aka wo bio na chese wo mu nyina no eyade a wo mu asanso abafie na wo mu baaye no adokotafo nso so egina mo so ehwe sapomode ho nsem ebetumi akosototin edi amom se na be ya so obi ho aka emma nipa kro no ento anananom ensiadu na emom wo mu behwe ama na pomode ho nsem etumi akonkan na bese emfihia anase bese na wochi eni ena ababeto dwase nipa dodo na ena obehwe na nipa bonifo bi edi wo mu sen bese nipa makomako oha ewo Nigeria man mu ena wo mu ye omanfo a nipa bonifo bi etumi atamo mu akwakosie Abusuya kase no asi na nsembia mesomo ebi ene se aban ne nimpanifo ede ababetudwa se nyankopon adom no dadom bi edom oman Ghana omo ehwe ne mu servicing bi ebetumi aba oman Ghana mu ase ne etumi dia wo yen se ne be ya yare coronavirus ebetumi etu na sese hu ede fi oman Ghana yi emu sanso so eno mampena na ado dankwa AKUFO-ADDO ede ababetudwa se sorry ene kremu sorry ahodo ye wo oman Ghana mu ase no nimpanifo so mutumi ehwe na mo de hihya ahodo ne nyina egu akwam nke be ya nkadon hwemienu de osi etumi ekọ nsore ni kremusore no se be yentumi enche ho ne nkofo ye ne bia entumi enfa emre ye eho sanso so na NDC amanyoko no de ababetudwa se Johnson ASEIDU NKETIA na sensma hodo yo de kodan Supreme Court no emoni agye papa ni nsem ni nyina emu eda hokro gye omani etumi agye mo bona baso so etumi abo ama sese asomdwe mapa etumi eba ewo eye omo ntem wei ensem Every person must say and men on son KASIE our Green TV so uko Facebook ameda si papa koso a ne like ye ne follow ye ne ja comment kama da pamne nyanso etumi acheche ye shine se bibia so etumi akoyi ede amawo obutan team na abna adepa enmidi mada wase amammu enhwe makro